Okay, thank We you very much. Can we start now? we will wait just a second. Okay, you need to allow the people in, right? Yes. I will do a brief introduction, then we can start, okay? Yeah. Thank you. Merhaba, Kanada'da lise eğitimi konulu webinarımıza hoş geldiniz. Bugün TDSP Toronto District yetkilisi Fred Liu ile birlikte Kanada'da lise eğitimini konuşacağız. Devlet lisesi programlarını konuşacağız. Benim ismim Sibel. Kısaca ISE World'dan bahsetmek istiyorum. Biz aslında 30 yılı aşkın bir süredir yurtdışı eğitim sektörünün içindeyiz. Hem lise hem de üniversite danışmanlığı vermekteyiz. Danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Öğrencileri seçtiğimiz aşamalar da mülakat ve dil sınavlarından oluşuyor. Bu şekilde seçiyoruz öğrencileri. Bugün de Kanada'da lise eğitimini konuşacağız. Başvuru koşullarını, fiyatları vesaire bunları konuşacağız. Fred, first of all, thank you very much for your participation. Sorularınız olursa Q&A kısmından iletebilirsiniz. Tercüme de yapılacaktır. We can start, Fred. Thank you, Sibel, for your introduction. And it's a great pleasure for me to have this opportunity to talk with potential parents and students, and also working with ISE World in promoting our program in the Turkish market. And I'm going to start my presentation now. So my name is Fred Liu. I'm the manager of the International Students at Mrs. Office, TDSB. Fred Liu, TDSB'deki yetkili. And this is what I'm going to talk about today. So I'm going to introduce you our social media platforms that you can scan and log on in the future. I'll give you an overview of TDSB. I'm going to introduce you briefly our programs, the application process, and talk about how we support students at different levels. And we know there is a unique situation now around the world, including COVID-19. So I'm going to introduce to you how we have responded to and how that impact our next semester to come in September. I'm going to share with parents and students the options we have for students for 2020 and 21. And of course, last, I will leave you some time to have questions and to give you some answers possible. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Toronto bölgesindeki devlet liseleriyle ilgili olarak öncelikle sosyal medyadan bahsedeceğiz. TDSB'nin kısaca bir TDSB'den bahsedeceğiz. Programlardan, başvuru süreçlerinden, Toronto District'in, Toronto bölgesindeki okulların öğrencileri nasıl desteklediklerinden, sağlık sigortası gibi pandemiden bahsedeceğiz ve Toronto District bölgesinin buna yanıtından, yani nasıl bir hazırlık yaptıklarından bununla ilgili. 2020-21 öğrencileri için seçenekler, program seçenekleri ve soru cevap kısmı olacak. Fred. So these are our social media platforms. The first one is our website. You can always log on to find information about our fee schedules, about our application process, new message, how to renew, and a lot of other information and school information as well. So studytoronto.ca, and then you can scan this this code and the barcode and find us on Facebook or log on Twitter to find us. Burada sosyal medya hesaplarını görüyorsunuz. Web sitesi. Taratarak burada QR kodunu okutarak da erişim sağlayabilirsiniz. Facebook, Twitter hesaplarını görüyorsunuz. Fred. And this is a very simple map of the Greater Toronto area. On the left, you can see this is the City Hall of Toronto, and the map inside the red circle is where we are. So we are the City of Toronto inside the Greater Toronto area. The total area is about 6.5 million people. But in the City of Toronto, we have about 2.7 million people.
and we look after all the public schools inside the jurisdiction of the city of Toronto. Just the red circle you can see here. Greater Toronto bölgesini görüyorsunuz burada. Toronto District'deki okullar City of Toronto'da kırmızı yuvarlak içinde alınmış bölgede bulunmakta. Toplamda hani Greater Toronto bölgesinde 6,5 milyon insan yaşıyor. City of Toronto'da ise 2,7 milyon kişi yaşıyor. And right now, the Toronto District School Board is the largest and also most diverse public school district in Canada. And we are the number 3 largest school board in North America, just after New York and Los Angeles. So right now we have 584 schools in 471 elementary and 113 secondary schools. So out of this 113 secondary schools, we now have 31 high schools accepting international students directly from overseas. At the moment, we have more than 2,200 international students from all different 61 countries. Aslında Toronto bölgesindeki devlet liseleri Kanada'daki hani en büyük aslında en çok hani okula sahip bölge oluyor. Toronto devlet lisesine sahip 584 tane okul bulunmakta. 471 tanesi ilkokul seviyesinde, 113 okulda lise seviyesinde eğitim vermekte. Tabii ki bu okullardan hani 31 tanesi sadece uluslararası öğrenci kabul ediyor. 2200'ün üzerinde de uluslararası öğrenci bulunmakta 61 farklı ülkeden. And right now we are offering 4 different programs. The regular programs include the elementary school program from kindergarten. We have junior kindergarten, senior kindergarten to grade 8. They all belong to elementary schools. And we also offer grade 9 to grade 12 high school programs. We call them secondary schools. Right now, we have 31 schools accepting students from overseas directly for grade 9 to grade 12. I understand that from the Turkish area, kids are here mostly for high school from grade 9 to grade 12. We have a short-term cultural immersion program for school groups, which runs about 2 to 8 weeks. And we also offer a summer school for all the new international students free of charge who are joining us in September. So every high school students are supposed to join our summer program if they are studying with us in September every year. Toronto'daki uluslararası öğrenci programlarını görüyorsunuz. Bir kere ilkokul seviyesinde eğitim sunuluyor. Lise seviyesinde okullar var. 31 tane lise bulunmakta uluslararası öğrencileri kabul eden. Aynı zamanda kısa dönem kültürel anlamda adaptasyonlarını hızlandıracak programa okula, ülkeye daha doğrusu bir programları mevcut. 2 ila 8 hafta arasında sürüyor ve sadece okul gruplarına yani gruplara sunuyorlar sadece bu programı. Ve Integrated Orientation ve oryantasyonları ve summer yaz okulları mevcut. Yaz okulunda drama, kariyer çalışmaları, ESL yani ikinci bir yabancı dil olarak İngilizce gibi programlar sunmaktalar. Fred. This is a map of the city of Toronto. As you can see, we have a lot of dots and of squares in here. I can briefly give you some idea what do they mean. All the blue dots are, we call them semester schools. They are high schools. And the green squares are the linear schools. We call them non-semester schools. I'm going to talk about the difference between the two shortly after the translation. Burada Toronto bölgesindeki liseleri görüyorsunuz. Uluslararası öğrencilerin gidebileceği mavi yuvarlaklar sömestr okulları. Yani bir sömestr için de eğitim alabiliyorsunuz aslında Kanada'da. İlla bir yıl için eğitim almanız gerekmiyor. Yeşil olanlar non-sömestr okullar. Bu okullarda sadece bir yıl eğitim alabiliyorsunuz. Daha kısa süreli olmuyor maalesef. And those semester schools, the blue dots, we have 2 intakes every year, September and February start. Under normal situations, the green squares, they are linear schools.
they can only accept students starting in September. And the difference is that for those linear schools, you start taking 8 different courses in the beginning, and you don't change them in the middle of the year. While in the semester schools, you take 4 different credits in the first semester, and then take another 4 different credits the next semester, starting in February. Sömestr okullarında, mavi işaretli olan okullarda, bu okullar daha esnek okullar aslında. Eylül ve Şubat başlangıçlı programa başlayabiliyorsunuz. Ve ders seçiminde daha esnekler. Yeşil olan okullar ise, non-semester okullar ise sadece Eylül ayında başlangıçları bulunmakta. 8 tane ders alıyorsunuz ve bu dersleri hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. And these are some of our school facilities. And the top left-hand corner is our central office building. And in the middle on top is one of the collegiate institute, CI. And then the right-hand corner on the top is a middle school. And then the bottom left is the Sir John Macdonald CI, which is a linear school. And then the last one at the bottom right-hand corner is Central Technical School, which is one of the earliest building in Toronto area. Thank you. Bu fotoğraflarda soldaki, en üstteki fotoğrafta merkez ofisi gördünüz. Diğerleri de farklı lise binalarını gördünüz diğer fotoğraflarda da. So these are the top 10 countries where our students are from. Of course, number 1 is China. We have Vietnam, we have Iran, South Korea, Turkey, Japan. But this year, Japan is a bit more than Turkey, and we got more students from Japan. We're seeing more students from Italy, Germany, Brazil, and Spain in the last 2 years also. So these are the top sources. I have to say that we are the school board with a very diverse, I would have to say, it's the most diverse sources of students from all over, not just like from one country. For example, China, we only have about 38% and close to 40% from the Chinese market, including Hong Kong, Taiwan, and China. And in Vietnam, we have about 25%. Iran got 17%. Then South Korea and about 15%. So they are very evenly distributed. Burada uluslararası öğrencilerin geldiği ülkeleri görüyorsunuz aslında. Çin 1. sırada, daha sonra Vietnam, İran, Güney Kore, Türkiye, Japonya, İtalya, Almanya, Brezilya ve İspanya olarak devam ediyor. %40'ın neredeyse Çinli öğrenciler oluşturuyor aslında. Çok fazla milletten öğrenci var ve sadece Toronto'da bu var. Evet. And these are the photos that we took a year ago. During the orientation time with kids from Turkey, Korea, Colombia, Brazil, China, Spain, Saudi Arabia, Japan, Iran, and then you can see we got so many students from all over. It's beautiful to see them all together learning the same classroom, in the same school, in the same system. Burada uluslararası öğrencilerin fotoğraflarını görüyorsunuz farklı milletlerden. Çok fazla çeşitlilik var gördüğünüz gibi. Right. And we do have our admissions requirements. We need, for high school students, an average of 65%. If you are really very low, we might not accept you. But if we see that you have potential like in mathematics and English, you are doing better, we'll consider accepting the students. As I mentioned earlier, for secondary, we accept students from grade 9 to grade 12. But for non-semester schools, which means those green squares, we normally only accept grade 11 and grade 12 students. Because they are non-semester, we want to make sure the kids can earn enough credits within 2 years, and we prefer to place them in the non-semester schools. They can be flexible, taking those credit courses they need. Fred, there's a question. You are looking mostly mathematics and English, right? Yes, the key 2 courses are English and mathematics. Okay. Başvuru şartları neler?
Bir kere not ortalamanızın C+ veya üzeri olması gerekiyor. Yani 165 civarı veya üzeri olması gerekiyor. Son 2 yıllık not dökümlerinize bakıyorlar. Buradaki en önemli dersler, dikkat ettikleri matematik ve İngilizce. Bunun haricinde referans mektubu gerekiyor hocalarınızdan ve sizi online olarak bir İngilizce seviye tespit sınavına alıyorlar. Okullar biliyorsunuz az önce bahsettiğimiz gibi semester ve non-semester olarak ikiye ayrılıyor. Yani esneklik bakımından hani ders seçiminde vesaire. Semester okullar 9, 10, 11, 12 için öğrenci kabul ediyorlar. Yani mesela bir semester için okuyabileceğiniz okullar, ders seçiminde esnek olan okullar 9-12 arasında öğrenci kabul ediyor. Ama bu daha hani esnek olmayan okullar, sadece Eylül başlangıcı ve sadece bir yıl eğitim alabileceğiniz okullar 11. ve 12. sınıfta kabul ediyorlar sadece. Bunun dışında ilkokul içinde İngilizce seviyesine bakılıyor ilkokul başvurularında. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçüyorlar. Fred? If a student's English is very excellent, for example, if the assessment result is above A level, we have 5 levels of ESL, A, B, C, D, and E. If the student has a higher level than level E, then they can choose any school. There's no limitation anymore. So we are, looking at the result assessment to determine. Okay, this is for English level, right? Yes, yeah. Which means if they are already, they don't need any ESL, they are so high at ESL E already, then they can choose, any school without restriction out of the 31. Okay. Eğer İngilizce seviyeniz çok çok iyiyse istediğiniz okulu seçebiliyorsunuz. O konuda da aslında esneklik var Toronto District'te. Fred? Yep. And all our students I mentioned earlier must complete a online assessment after they are accepted. So we can use the result to assess their level of English and to place them in the right level of courses. And this test include 120 questions, about 30 minutes. And after that, they will join our orientation. And they can also do an online learning course, which is free, to earn some academic English and terminologies in math and science, etc. You have also an online course. Yes, it's a free online resource they can learn. Yeah. İngilizce seviye tespit sınavı nasıl oluyor? Bir kere mutlaka lise öğrencilerinin bunu bireysel olarak, bağımsız olarak tamamlamaları gerekiyor bu sınavı. Okula başlamadan önce kuruma iletmeniz gerekiyor. Online oluyor. 120 tane çoktan seçmeli sorudan oluşuyor ve yarım saat sürüyor. Bunun dışında okulun online olarak sunduğu İngilizce bir kursu da var ücretsiz olarak öğrencilere. Onu da alabilirsiniz. Programa başlamadan önce bir hazırlık en azından. Bunun dışında Fred, orientation and English academic terminologies. Yes, so online there is a orientation course. They can learn for free about, academic English terminologies, even math terminologies online for free. So, which means they can take that online resources after they are accepted officially. Okay. Kabul edildikten sonra da oryantasyonu da yine aynı şekilde online olarak alabiliyorsunuz. Fred, we are receiving too many questions. I will try to ask every... Can we just finish the slide and you can come back to the questions? Sure. Okay, yeah. Let me quickly go through the next components. So these are the summer orientation courses we have for students. This summer, the summer school is going to start on August the 4th and finish on August 28th. It's a 1-month program, and students can choose one of the credit courses. Could be a ESL, could be exploring family studies, could be designing future or career studies, or they can take a drama course. But this year, because of COVID-19, things are offered online. We are not offering the last one, but the rest are being offered now. It's going to start very soon, and students can register already.
Hı hı. Burada yaz okulunda sunulan dersleri görüyorsunuz. Aynı zamanda oryantasyon döneminde sunulan dersler bunlar. Yazın bir ay bir oryantasyon alıyorlar aslında. Bu yaz için Covid'den dolayı tabii ki maalesef online olarak sunuluyor oryantasyon. Örnek dersler mesela ESL, ikinci bir dil olarak İngilizce seçebilirsiniz. Aile çalışmaları, geleceğinizi tasarlamak, drama gibi dersler mevcut yazın oryantasyon döneminde alınabilecek dersler. And are they earning credits, Fred? Yes, so they can earn 1 credit, and this is a free. And we just, think this could help the student to have one step ahead before they start school in September. They are ready for the courses. Their level of English is one level higher, and they learn about how to use insurance, how to navigate through the Toronto system. So to get them a better preparation before the new semester starts. Hı hı. Bu dersleri alarak aynı zamanda kredi kazanabiliyorsunuz. Aslında Toronto'daki eğitim sistemini adaptasyonunuz için çok önemli bir program. Fred? Yep. And for application, whether it's students or families or recruiters, we are encouraging all application to be sent online. So it's easier for us to get the application fee processed and also to upload the documents. Hı hı. Başvurular nasıl yapılıyor? Aslında burada biz size destek veriyoruz. Online bir aplikasyon portalları var. Oradan submit ediliyor. Kredi kartıyla ödeme yapılıyor ve gerekli dokümanlar da sisteme portal üzerinden online olarak yükleniyor. Burada çok fazla soru var. Hepsini sormaya çalışacağım. Slaytlar bitmeye yakın. Teşekkür ediyoruz ilginiz için. Fred? So these are the 5 guidance teachers we have on our team. And their only job is to support international students in our system, which means in addition to the guidance teachers and the staff at school, these 5 teachers, they are professionals and they are additional. Each of them will look after 5 or 6 schools, and they support students in terms of course selection, changing courses, or even changing school from A to B. And sometimes they will help the students to connect with the hosting family, the insurance company, the school, the custodian, if there's any issues about the students. They also check the attendance of the students and making sure the kids are not missing classes. If they are seeing students are missing classes, they will be talking, having an appointment with the students. And these guidance teachers also visiting school regularly. So the guidance teachers can have an appointment with the students separately when they are in school. Öğrencileri nasıl destekliyorlar? Bir kere Toronto District School Board'da 5 tane danışman mevcut. Sadece uluslararası öğrencilerle ilgilenen danışmanlar bunlar. Her biri 5-6 tane okula bakıyor aslında. Öğrencilerin ders seçimi, ders değişimi, okul değişimi, devam durumu, tüm süreçte yanlarındalar. Sürekli onları takip ediyorlar. Onlarla düzenli olarak görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Bu açıdan da çok fazla destekliyorlar öğrencileri. I think Toronto District School Board is the only one in Canada now has a dedicated team of principal plus 5 guidance teachers to support the students at the school level. And we are the only one having our own team supporting international students only. It's very expensive, and each of them is paid very high salary. So for us, I think it's a good service for students to making sure that no students is slipping through the fingers. They got the support they need. Aslında Kanada'daki tek board diyebiliriz Toronto için. Öğrencileri destekleyen, uluslararası öğrencileri bu kadar destekleyen tek board diyebiliriz. Kendi takımlarını oluşturmuşlar çünkü. Hepsi de çok yüksek maaş alıyorlar ve sadece uluslararası öğrenciler için çalışıyorlar. Fred. Okay. And we do have a very well-structured insurance package for all students. These are the features of our insurance. Number 1, it has an emergency medical insurance for all students.
And if you have a medical condition, you need to see a doctor, need medication, you can always contact the insurance company and then go to see a doctor. The second component is that the insurance also supports students' mental health. If you're having some depression issues, homesick, having some emotional problem, you can also call the insurance provider to get service using your own language, which means if you are not sure, using your own language can get you better supports. And you can call. We have more than 150 languages being used by the company to support the needs of the students. Okay. Sağlık sigortasından bahsetti burada. Bir kere çok detaylı, çok detaylı derin bir sağlık sigortası var. Sunmaktalar uluslararası öğrencilere ve öğrencileri destekliyorlar kesinlikle. Bu sigorta psikolojik bir takım rahatsızlıklar veya duygusal anlamda, mental anlamda bir takım rahatsızlıkları destekliyor aslında. So they can take psychological counseling also. Yes. Yes. Homesick durumları vesaire yaşanabildiği için zaman zaman öğrencilerde bunun için de bu da sağlık sigortası kapsamında. The other feature that we added last year is that all students are covered 365 days a year, which means as long as they are in Canada every day, even during the summer vacation time, the students are also covered by the insurance package. The exception is that when they go back to their home country, let's say in Turkey, while they are in Turkey, they are not covered. If they are in Canada or in the US or Europe, they are also covered. So that's a full day coverage. Every day, the full year coverage. Every day is covered when they are studying in TDSP. Great. Şöyle bir özelliği var bu sağlık sigortasının. 365 gün boyunca geçerli tatiller de dahil olmak üzere Kanada'da bulunduğu sürece veya Amerika veya Avrupa'ya seyahat etme durumunda da sağlık sigortası 365 gün boyunca geçerli. Sadece kendi ülkesine döndüğü zaman, yani mesela Türkiye'li bir öğrenci orada, Türkiye'ye döndüğü zaman ancak o zaman kapsamıyor. Onun dışında ki tüm her gün kapsıyor aslında. Right. Yes. And in other school board, when you are having summer vacation, you don't have the insurance cover you during the summertime. We are different. We will cover students even when there's no school going on in summertime, Christmas, or even winter vacation. Yaz döneminde, Christmas'ta da aynı şekilde kapsıyor. Okul olmasa da sigorta işliyor. So when you have medical condition, need doctor's attention, you should always call this number, making sure you can use your own language and you can save time, you can save your cost, and you don't have to pay from your own pocket if you call them first, and they will tell you which doctors or which clinic you can go to and what you need to do. So normally, it's better for students and custodians to call the insurance company before they can see a doctor. Okay. Burada sağlık sigortası ile ilgili arayabileceğiniz numaralar bulunmakta. Mutlaka bir şikayetiniz olduğu takdirde, öğrenciler olduğu takdirde bu numarayı arayıp tıbbi olarak destek alabiliyorlar. And this year, the situation is very unique. The COVID-19 is developing around the world. I believe Turkey is also being affected. Canada is doing much better than the US, the next door, but we still have some conditions going on. So that's why the schools were closed until end of June for the last semester. And during this time, we are offering all kinds of resources to students, including online learning resources and Google Classrooms while they are in Canada. And the teachers are connecting with the students through Google Classrooms and emails and the face-to-face interaction over Zoom or Google Classroom. And during this time, students are also covered for COVID-19, which means if a student is affected by COVID-19, the insurance also covers that. And because of the COVID-19,
we are now doing the online summer school and orientation for our students. Last year, it was at a school face-to-face, and this year we're doing online. Okay, until January, right, Fred? Yep, not exactly. I'm going to talk about it later. Okay. Covid-19 ve TDSP'nin buna yanıtı, hani nasıl bir hazırlık yaptığından burada bahsediyor aslında. Okullar Haziran 2020'nin sonuna kadar kapalıydı. Bu dönemde online olarak eğitimine devam ettiler. Google Classroom'lar veya işte Zoom üzerinden vesaire. Aynı zamanda sigorta artık Covid-19'da ilişkili rahatsızlıkları, durumları da kapsamakta. Bu yaz eğitim online olarak sunulacak. Oryantasyon, yaz okulu ve oryantasyon online olarak sunulacak. Fred? For the next semester, we are going to offer for high school all the courses in quadmaster, whether it's online or it's face-to-face. Very possibly, it will be a combination of face-to-face learning and the online courses. Quadmaster means the whole year for all students in high school will be divided into 4 terms, which means quadmaster. So each term is about 9 weeks. So within 9 weeks, the students will take 2 courses, which means by end of week number 9, they will be finishing 2 credits and then move on to the next 2 courses. Okay. Önümüzdeki yıl nasıl olacak? Ocak'tan sonra bir kere hem face to face hem yüz yüze hem online olacak dersler aslında bu şekilde planlıyorlar. 4 tane term olacak, 4 term olacak ve her bir term 9 hafta olacak. Ve alacakları derslerde her bir termde 2 ders alacaklar ve 2 kredi kazanmış olacaklar. Bu şekilde planlıyorlar önümüzdeki yılı. Fred? Yep. And for students who are already registered or applied to us, we are offering 4 different choices, 4 options. The first option is that they can stay in their home country and do online courses. And when the situation gets better, they will just, report to us. The second option is to, if you can still fly to Canada on time, you just report as you planned. So the class could be face-to-face or combination face-to-face online courses. So we will have some details posted online. If you are doing option number 2, you will also need to do online summer school. You would have to do that to prepare you for the September semester. Uluslararası öğrenciler için seçenekler, opsiyonlar neler önümüzdeki dönemde pandemiden sonra? Kendi ülkelerinde kalıp tüm dersleri online olarak alabilirler. Ya da Kanada'ya gidip eğer tabii ki uçuşlar vesaire müsait olursa hem yüz yüze hem online olarak ya sadece yüz yüze ya da hem yüz yüze hem online olarak böyle bir kombinasyonla veya sadece online olarak da eğitime devam edebilirler. Fred, I have a question. Is it possible to be in Canada with taking the courses online? If they are in Canada, it is possible that the course will be mixed. For some time, they'll be going to school for face-to-face. Some components could be offered online. So it will be a combination of both. It can't be fully online, right? It will not be fully online. It will be a mixed kind of delivery. Yeah. Eğer Kanada'da bulunurlarsa hem yüz yüze hem online olarak dersleri alma seçenekleri de mevcut. Even if it is online, we are making the program very interactive, which means live engagement between the teacher and the students as well. And every day there will be some kind of live engagement, face-to-face engagement. Tüm dersler online olsa da aslında dersler çok interaktif geçiyor. Bunu vurgulamak istedik. Okay. And option 3 would be that, they can choose to defer to February or September next year. If that's the decision of the family, they can send the deferral request form signed by the parents to us by August 31st.
The last, of course, you know what? Because COVID-19, I'm very concerned about the safety. I want to cancel my application. You can ask for a refund by August 31st. And there will be no financial penalty to give you the full tuition fee back to the family. Diğer seçenekler nasıl uluslararası öğrenciler için? Şubat 2021'e veya Eylül 2021'e defer edebilirler, erteleyebilirler. Bunun için bir form dolduruyor. O süreçle ilgili biz zaten size destek veriyoruz. 31 Ağustos'a kadar bunun iletilmesi gerekiyor. Veya okul ücreti iadesine başvuru yapılabilir. O da 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. Yine bazı formların imzalanması gerekmekte. Fred. Thank you. And I think that's the last slide I have for our students and parents. The list pictures for our students last year during the summer orientation program. You can see kids are from all over and they are going out to the CN Tower. Have a good time. Thank you very much. I will be leaving the time open for any questions you have. Okay, we have many questions. Okay. Yes. Just a second, I'm checking. It's about Canadian universities. Şöyle bir soru gelmiş. TOEFL veya herhangi bir İngilizce dil belgesi gerekiyor mu Kanada üniversiteleri için? Tabii gerekmekte. TOEFL veya IELTS almanız gerekiyor. Üniversite başvuruları nasıl yapılıyor liseyi Kanada'da okuduktan sonra? Bu süreçte ilgili biz destek veriyoruz size. Okul araştırması vesaire. Şu an hani sadece Kanada lise eğitimiyle ilgili zamanımız kısıtlı, o yüzden şu an yanıtlayamıyorum. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. There's a question, Fred. I can see a few questions in English. I can answer those questions first. Is that okay? Okay, For sure. those in Turkish language, you can translate for me. I can try to answer the question. Okay. The first question in English is, do we need a certificate like TOEFL or another English paper and to be accepted? This is a very big question. If you want to go to the universities in Canada, if you are studying overseas, you need to show your TOEFL or IELTS for sure. But to go to our high schools, you do not need the IELTS or TOEFL results. And then, yep. Yeah, there's another question here. Let me translate this first. Yes. TOEFL veya IELTS ile ilgili sorunuzla ilgili olarak, eğer tabii az önce bahsettiğim gibi overseas yani öğrenciyseniz, liseyi başka Türkiye'de okuduysanız mesela TOEFL veya IELTS sunmanız gerekmekte. Ama eğer mesela liseyi Kanada'da bitirirseniz o zaman herhangi bir dil belgesine ihtiyaç olmadan üniversiteye devam edebilirsiniz. Yes, Fred. Would you like to answer any question? I didn't. A lot of questions about a university, and there's one here. International students can prefer state or private universities. In Canada, all universities are state universities, are public universities, belong to the province. So you do not have a lot of private universities. Maybe a few, but very small ones. So I would say all the big universities are public universities. Uluslararası öğrenciler devlet veya özel üniversite tercih edebiliyor mu? Yani fark etmiyor. İkisini tercih edebilirsiniz. Ama Kanada'daki üniversitelerin hemen hemen hepsi devlet üniversitesi zaten. Hepsi de çok saygın okullar. Çok az özel üniversite bulunmakta. Fred, there was a question about work permits Yes. For high school students, yes. Okay. In Canada, high school students are not allowed to work unless you are enrolled in a co-op program. You are allowed to work. But regular high school students are not allowed to work. They have to be adults. Has to be in college, university, they can work. Sorry, I missed that part. For high school students, they are not eligible to work, right? No, they are not. Okay. Çalışma imkanı var mı lise öğrencileri için? Maalesef. Ancak kolej veya üniversite bünyesinde okuyan, eğitim gören öğrencilerin çalışma imkanı var.
They're asking a question about application, Fred, for high schools. When Yes. should they apply? What's the deadline to submit documents? Okay. If you're applying for September every year, the best time to submit application is from December to end of May. So this is the time we have our staff processing application of September. If you're applying for February start, the best time is to start in August, starting from August 1st to November 31st. So these are the application time. Şöyle bir soru gelmiş. Gelecek yıl için belgeleri ne zaman göndermemiz gerekir lise için? Okula direkt gönderebilir miyiz? Şöyle, direkt bize gönderebilirsiniz aslında. Çünkü belgeleri kontrolü, eksik bir evrak olma durumu vesaire, hani bu riski almamak adına direkt bize göndermenizi tabii ki tercih ederiz. Şöyle, Eylül başlangıç programlar için Aralık-Mayıs ayında başvurunuzu iletmemiz gerekiyor okullara. En uygun zamanlar o zamanlar. Çünkü daha sonra kontenjan kalmıyor çoğunlukla. Şubat başlangıç için de Ağustos-Kasım arasında başvurunuzu iletmemiz gerekiyor. Lise 11'i Türkiye'de okuyan orada aynı sınıfı tekrar edebilir mi? Fred, İngilizce için hazırlık var mı? You have ESL courses, but you don't have a foundation year for English, right? We don't have foundation year. So in our system, based on the result of the ESL assessment, you're taking ESL and you're taking other courses at the same time. Mm-hmm. So we believe that if you're just learning English, you will be taking longer time to graduate. It's fast to learn ESL and other subject courses simultaneously. Mm-hmm. Şöyle bir soru gelmiş. İngilizce için hazırlık var mı? Şöyle, zaten ESL dersleri alıyorlar. English as a Second Language dersi alıyorlar. Bu dersi alırken de bir yandan da farklı hani matematik, İngilizce gibi, matematik, fen gibi dersler görüyorlar. Eş zamanlı olarak alıyorlar bu dersleri. Böylece zaman kaybı, yıl kaybı yaşamıyorlar. Bu şekilde ilerliyor devlet okullarında sistem. Fred, there's a question. Is it possible to graduate in a year, to receive a high school diploma in a year? It's a difficult question. It is possible, but has to be, basing on how good you are in your language. Here's why. If, for some courses in grade 12, there is a prerequisite. You have to be at certain level of English before you can take it. For example, data management, etc. So if we assess you, if you are really excellent, and then you should be okay to do within 1 year. But sometime in that school, the course you wanted to take to graduate might not be available for that semester. So it's possible that you need to take extra 1 semester. So normally we cannot guarantee, but it is possible. Şöyle bir soru gelmiş. Mesela 12. sınıfta gitse hani bir yıl içerisinde mezun olabilir mi? Mümkün, tabii ki mümkün ama İngilizce seviyesinin çok çok iyi olması gerekiyor. Bir de 12. sınıf için mesela hani bazı dersler için hani önceden bazı dersleri almış olmanız gerekiyor. Mesela üniversite gibi aslında düşünün. Dolayısıyla bazen hani bir sömestr daha uzayabiliyor aslında. 1 yıl değil de hani 1,5 yıl gibi bir süreçte de mezun olabilirsiniz tabii ki. Şöyle. I'm checking the questions. Yep, that's okay. PhD sormuşsunuz ama lise programları şu anda. Tabii ki PhD programlarımız da var. Onun için bizimle iletişime geçebilirsiniz. What is the difference between, they're asking difference between Ontario and British Columbia education system? More or less the same. I would say more or less the same in terms of how we ran the school and the curriculum. I think Ontario is a bit more conservative, while BC is a bit more kind of liberal, and which means, well, the education is the same, but the testing system is different. In Ontario, for example, if you go to university, you just use your grade 12, 6 different courses. The result, the score
of the grade 12 6 credit courses. While in BC, British Columbia, you need to take the provincial kind of examination to graduate. So in Ontario, you don't need to do that. Instead, in Ontario, you have grade 9 and grade 10 language test, mathematics assessment. But in grade 12, when you graduate, you just need to do the best 6 courses to apply to university. So there's a huge difference in that sense. In Ontario, 6 courses are enough. Yes, for grade 12, yeah. For grade 12, okay. Şöyle bir soru gelmiş. Ontario ve British Columbia arasındaki farklılıkla ilgili olarak. Şöyle eğitim sistemleri aynı aslında. Ama mesela üniversite başvuru aşamasına geldiğinizde değerlendirme sistemleri çok farklı. Mesela Ontario'da 12. sınıf derslerini göz önünde bulunduruyorlar. Ama mesela British Columbia'da ise bir bölgesel bir, eyaletsel bir sınava girmeniz gerekiyor mesela mezun olmak için. Yani farklı test sistemleri var sadece. Yoksa eğitim sistemleri aynı. Another difference is that the BC public school board are usually much smaller. They have maybe 20-30 schools all together. For us, we are much larger school board. At least TSB is much larger. We have more than 500 schools. It could be larger than a lot of school boards combined in BC. Okay. Bir farklılık da şu aslında, Ontario eyaletinde çok daha fazla okul seçeneği mevcut. British Columbia'da biraz daha sınırlı aslında. I'm checking the questions. Yep. Ücretlerle ilgili, okul ücretleriyle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü program bazında, semester bazında AP, IB programları vesaire yani çok fazla değişiklik olabiliyor ücretlerde. Can we study at a college in the USA after studying high school in Canada? Sure. Yes, you can. So after high school, you can surely apply to university in the US, but you need to take SAT before they can accept it. So every student going to the US should take the SAT, just like the American students. Şöyle bir soru gelmiş. Kanada'da liseyi bitirdikten sonra Amerika'da eğitimime devam edebilir miyim? Bir kolejde veya üniversitede tabii ki devam edebilirsiniz. Yalnız Amerika için SAT sınavına girmeniz gerekiyor. Diğer tüm Amerikalı öğrenciler gibi. Üstün zekalı çocuklar için neler yapıyorlar? Do you have any special programs for gifted students? Okay. Yes, you know, if you are international students, if you are good enough, you can go through audition, you can apply to those gifted programs. But you have to go through a selection process. For example, you can apply to go to a special art program, you can go to the STEM program, you can apply to go to the IB program, you can also apply to go to the TOPS program, which are not offered in lots of other schools. You need to go through the selection process. If you are good enough and pass the assessment, you can go to those programs. Okay. Üstün zekalı çocuklar için de programları mevcut. Tabii ki bazı sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Akabinde sanatla ilgili, bilimle ilgili birçok programa katılabiliyorsunuz. Burs imkanlarıyla ilgili bir sorun var. Tabii ki mümkün burs imkanı var. Can I talk masters? Şöyle yüksek lisans ve PhD bunlarla ilgili de tabii ki yardımcı oluyoruz. Bunlarla ilgili bizimle iletişime geçerseniz eğer çok fazla soru geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Onları şu an sormaya çalışıyorum. Evet, Kanada lise okuduktan sonra direkt Amerika'da üniversiteye geçebilirsiniz. Yani SAT sınavına girdikten sonra. Konaklama şekli, accommodation will be homestay, right? Yes, and right now we have 2 partners working to support students for homestay and custody services. It is on our website, which is www.studytoronto.ca, and there are 2 links to the different companies, and we encourage the families or agents or recruiters to connect with homestay providers directly for the service.
Konaklama aile yanında oluyor. Bununla ilgili de biz yardımcı oluyoruz size. Ailelerin seçiminde TXP de aynı şekilde yardımcı oluyor. Bunun dışında devlet okullarında aile yanı konaklama. Gerekli prerequisite'leri ve dersleri 12. sınıftan önce alırsak, diplomayı da 12. sınıftan önce alabiliyor muyuz? Sorunuzu anlayamadım. Az önce dediğim gibi hani belli dersleri almanız gerekiyor 12. sınıf için. O yüzden uzayabiliyor. Yani bir yılda bitmesi mümkün değil maalesef hani süreden dolayı. Bu kısmından yazılan sorulara bakıyorum. One question, is it certain that there will be mostly online classes in 2020-2021 school year? Well, we do not know exactly yet, and most likely it will be a combination of online and face-to-face. So right now, the Ministry of Education is giving 3 options to school board. Based on where you are, you can choose the one you do. One is fully online. The other one is that students do face-to-face based on where you are. And the third option would be some face-to-face and some online. And we are going to have some details later, hopefully end of this month. The Education Ministry will give us details about exactly what's going to happen, depending on the evolvement of the COVID-19 situation. Şöyle bir soru gelmiş. Çoğu ders online olacak gibi mi görünüyor? Yani şu an tabii ki şimdiden kestiremiyoruz ama aslında bu ay sonuna doğru aslında belli olacak. Kanada hükümeti 3 tane opsiyon sunuyor uluslararası öğrencilere. Online, yüz yüze eğitim veya ikisinin kombinasyonu şeklinde. Bu ay sonuna doğru belli olacak. Vatandaşlıkla ilgili şöyle, hani göçmenlikle ilgili konular için de aslında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Vatandaşlık şöyle, 4 seneyi orada okuyup sonra üniversite öğrencisi olmak, evet mümkün tabii ki. Bu kadar uzun bir süre kaldığınız için mümkün. Are you offering IB, AP programs also? Yes, we do have IB programs, but student cannot apply to IB directly. They have to be in our system first. For example, if you're in our grade 9 or grade 8, you're already in TDSP, you want to apply to IB and AP, you can do that. Okay. IB, AP, STM programları mevcut. There is one exception. If you are already in, let's say in Turkey and doing IB program, we can try to place you in an IB program school. Okay. Şöyle, IB programını eğer başvuru yaparsanız en baştan IB'ye yerleşme imkanınız mevcut. But for AP, they should be there in Toronto. Yes, because AP is different. AP is for the US universities, not usually for Canadian universities. We don't need AP for Canadian universities. So you have to be at a certain level before you can take AP. So the teacher will decide whether you will be able to take AP or not after you are in our school for some time. Evet. Şöyle, IB programına buradayken başvuru yapabiliyorsunuz ama AP için aslında Kanada'ya gitmiş olmanız gerekiyor. Çünkü AP biliyorsunuz Amerika'daki bir sistem aslında. AP sınavları için belli bir seviyede İngilizcenizin olması gerekiyor. Belli bir seviyede olmanız gerekiyor bazı derslerde. Bunun için de sizi bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Bunun için de ancak Kanada'ya gittiğinizde bu programı seçebiliyorsunuz. There's a question. Could we prefer second language, French and Spanish as a second language? Normally it's French. French is the second language. And we do not offer a lot of Spanish courses, but normally it's French. İkinci diyorlar Fransız seçebiliyorlar. Do you have French immersion program? We do have French immersion program, but normally you have to be from a French background family to join the French immersion program.
And that process right now is not available for international students unless you are already studying in a French school back in Turkey. Otherwise, we will not be able to place you in a French immersion program. Okay. French immersion programları da mevcut aslında ama bunun için bir Fransız lisesinde okumanızı tercih ediyorlar. Ancak o şekilde bu programa kabul edebiliyorlar. Yaz okulunda hangi dersler veriliyor? Questions about summer school. You have showed the classes for summer school, ESL. Yes. Daha çok ESL ağırlıklı dersler veriliyor yaz okulunda. If we have şöyle bir soru gelmiş. Duolingo varsa eğer Duolingo skorumuz gene de yeterlilik sınavına girmek gerekiyor mu? Is Duolingo exam is it okay for I'm sorry, what's the exam you're talking about? Duolingo. Do you accept Duolingo scores? Is it your online English language? You mean bilingual, right? Bilingual school? No, Duolingo test. No, we don't. We don't need that. We don't need that. Yok. Duolingo sınavına yok. Onu kabul etmiyorlar. Kendi sınavları var. Do you have a postgraduate year? Say it again, please. Do you have postgraduate year, PG year program? We don't. That's Right. for university and college. Okay. Postgraduate programları bulunmamakta. Bir gap year gibi bir program olabiliyor bazen ama bulunmamakta burada. Is there any chance to pass university exam? Well, I can answer that question. And in Ontario, you do not need to go to examinations to go to university. As I mentioned earlier, you just use the scores you get for the last 6 credit courses in grade 12 and use that to apply to universities. There's no examination needed. Okay. Şöyle bir soru gelmiş. Liseyi bitirdikten sonra direkt Ontario için konuşuyoruz. Tabii eyalet bazında değişebiliyor. Ontario'da liseyi bitirdikten sonra 12. sınıfta aldığınız derslere bakılıyor sadece. Direkt üniversiteye devam edebiliyorsunuz. Fred, there are too many questions, but we have limited time. That's okay. Yeah. They can reach out for their questions. I can try to answer a few more. I noticed a question about the French universities. The mother language is French. I recommend you connect with Quebec province and you can apply to the University of Quebec directly for French language universities. Şöyle bir soru var. Fransızca devam etmek isteyen eğitimine bir öğrenci sormuş. Quebec'i öneriyoruz bunun için. Quebec'te de üniversiteye devam edebilir. Fransızca bir eğitim alabilir bu şekilde. Okay. Fred, thank you very much for your participation. It was a very productive meeting. Not a problem. And it's a pleasure talking with so many parents and students, and hopefully we can connect. And if you have any further questions, and you can surely connect with ISU World, they will try to ask your information and note down your questions and answer questions for sure. Thank you very much. Have a great day, everyone. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Soruları çok fazla soru geldi. İlginiz için de çok teşekkürler. Bize ulaşabilirsiniz tüm sorularınız için. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere.